Guys, welcome to Education for You and welcome to a very important class. And in this class, we will discuss top 52 MCQ on most important awards and honors received from January to July 2020. Okay, so awards and honors ওপৰত বিভিন্ন প্ৰশ্ন আহে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আৰু মেইনলি কারেন্ট এফেয়াৰ্সৰ পৰা আহে মানে যিখিনি আপোনাৰ লাষ্ট 6 মান্থস বা 7 মান্থত হৈ যোৱা যিখিনি সবসে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এৱাৰ্ডছ অনাৰ্স পাইছে সেইখিনি বৰ প্ৰশ্ন আহে সো গুটেখিনি কভাৰ কৰিম জানুৱাৰী টু জুলাই পুৰা 7 মান্থস কভাৰ কৰি টোটাল 52 MCQ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছো আশা কৰিছো আপোনালোকক ভিডিওটো বহুতখিনি হেল্প কৰিব সো লেটস start the class. First question is Karamveer Chakra Award 2020 কোনে পাইছে options are given here. Sunil YDV SS Jami Vardi Kala Narayana Swami, none of these. So Karamveer Chakra Award 2020 and answer is yes. So ji hokale news or hoite up to date hoye ase definitely they will know the answer. It is number A, that is Sunil YDV SS. Okay, it's a global civilian award. Global civilian award hoy to aro kune paise Sunil YDV SS e paise. Okay, then next question is President's Award for Nurse in Singapore. Singapore President's Award paise nursing or karne and kune paise options dia ase Aditya Kala Narayana Swami Jami Vardi Kate Winslet. Kune paise a award in Singapore President's Award for Nurse. Okay, for giving outstanding performance in nursing. And options are given and answer is number B. Kala Narayana Swami বুলি এগৰাকী মহিলা হয় মহিলা নার্স তেও পাইছে এই এওয়ার্ডটো Global Humanitarian Award kune paise Global Humanitarian Award options given Sachin Tendulkar Sachin Awasthi Priyanka Chopra Akshay Kumar and Global Humanitarian Award 2020 received by Sachin Awasthi. Okay, Sachin Awasthi paise why kyo paise for contributing to the betterment of the society and the world সমাজলৈ তেও সমাজৰ ভালৰ কাৰণে কি কৰিছে বহুতখিনি অবদান আগবঢ়াইছে তাৰ কাৰণে পাইছে গ্লোবাল হিউম্যানিটেৰিয়ান এৱাৰ্ড সচিন অৱস্থি আৰু তেও কি কাম কৰিছিলে বেটাৰমেন্টৰ কাৰণে 5 day long clean ganga project তেও start কৰিছিলে from Haridwar to Varanasi. Okay, during lockdown e korisile so 5 dinia eta ganga safa kore clean ganga abhiyan eta loisile Haridwar to Varanasi and that successful hoisile and 4 days he received this award Global Humanitarian Award 2020. Next question, Infra Business Leader of the Year 2020 awarded by Rail Infra and Mobility Digital Award RIMDA. Okay, short form of RIMDA hobo. So Rail Infra and Mobility Digital Award awarded dia Infra Business Leader of the Year 2020 kune paise and the answer definitely we're getting the answer and the answer is number B. Ved Prakash Dudeja paise Infra Business Leader of the Year and he তেও কোত কাম কৰে ৰেল ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথৰিটিত কাম কৰে আৰু তেও আউটস্ট্যান্ডিং পারফরম্যান্স দিয়াৰ কাৰণে এই ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে ৰেল ল্যান্ড ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে ইনফ্ৰা বিজনেস লিডাৰ অফ দা ইয়াৰ দিয়া হৈছে বাই দিস okay company. Then Elites Excellence Award 2020 kune paise Elites Excellence Award options dia ase Darpan website Gyan Darshan website Bankers Adda website none of these and the answer is number A Darpan website. Elites Excellence Award etu Chhattisgarh government or ji website ase Chhattisgarh government or ji website etu Chhattisgarh government Darpan website nam tu website nam Darpan website and ei website to bahut beshi ki hoy helpful hoy to know everything regarding their the monitoring of the government kenike kot ki kaam kori ase khub sundor bhabe telokor website ot dekhibole poa jay aru jar ji problem thake they can
check মানে regarding any kind of government policy যিকোনো বস্তুৱে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে তাত answer পাব পাৰে so that for that reason DARPAN website got Elites Excellence Award 2020 Mohun Bagan Ratna Award Mohun Bagan Ratna Award কোনে পাইছে and these are the options hockey player Gurubaksh Singh cricketer Palash Nandi both A and B none of these answer is number C both A and B hockey player Gurubaksh Singh aru cricketer Palash Nandiya paise okay and this award is given for the mane former player jibilake mane outstanding performance dise in their respective field okay Dada Saheb Phalke Award 2020 kune paise and Dada Saheb Phalke Award obviously you know etu apunar cultural logot jorito hoy and answer hoise number A paise Kejang D Thongdok e paise okay Kejang D Thongdok te Arunachal Pradeshor egoraki filmmaker hoy mainly te filmmaker Arunachal Pradeshor and his name is Kejang D Thongdok from Arunachal Pradesh aru te hon short documentary banaisile Chi Lupo buli okay Chi Lupo Chi mane hoise apunar teolokor bhashat honey lupo means hunter honey hunting or hunter honey hunting or uporot apunar eta khub sundor story base kori teo ei short documentary khon banaisile overall winner of 2020 Commonwealth Short Story Prize 2020 Commonwealth Short Story Prize or overall winner kun hoise options are given and answer is number B Kritika Pandey 2020 Diana Award kune paise and Diana Award 2020 Diana Award mainly dia hoy social work and humanitarian efforts among youngsters jibila horu lara swali ase 18 nor tolot teoloke jodi kiba bhal kam kore manobiyo mulyobodh thoka kam kore then and society jodi teolokor kormai utkahito kore onupranito kore help kore jehole teolokok dia hoy Diana Award aru Princess Diana mane smoron kore ei award dia hoy and 2020 paise Freya Thakral buli Goraki Indian girl, 13-year-old girl, she developed an app named Recycler app. Delhi swali hoy teo Recycler app buli teo eta app banaise aru jibilak mane rag pickers ase apunar jibilake jabor jothor ki kore apunar butoli fure teolukok waste to management tor joriote teolok keneke track koribo pari kori pela teolok keneke management waste management tor joriote teolok keneke dore eta income generate koribo pare tar uporot ei app to mainly bonwa hoise so she received this 2020 Diana Award PC Mahalnobi's Lifetime Achievement Award kune paise so PC Mahalnobi's egoraki আমাৰ খুব ফেমাস কি হয় ইকোনমিস্ট হয় সো তেও নামত পিসি মহালনবিস লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড তেও নামত মানে national income accounting changes anar karone ba national income generate huat help koriboloi keneke national income or theory to apunar changes anibo pari keneke amar income generate koribo pari more and more tar uporot lifetime achievement dia hoy aru lifetime achievement award dia hoy aru kune paise 2020 and answer is number A C Rangarajan goraki Reserve Bank of India former governor asile Nelson Mandela Prize 2020 so Nelson Mandela Prize 2020 paise both A and B Guinean Dr Morissana Kouyaté okay Guinean egoraki Dr Morissana Kouyaté aru Greeceor egoraki philanthropist Mariana Vardino Yannis okay Guinean and Greeceor dui gorakiye বহুত ভাল কাম কৰিছে social work কৰাৰ কাৰণে for developing the world developing different sectors so teolok বহুত khini bhal human activist asile hoy teolok ar social worker hoy so logote nijor field to khub sundor কাম কৰিছে তাৰ বাবে teolokok দিয়া হৈছে Nelson Mandela Prize 2020 Premier League Golden Boot Football Award
কোনে পাইছে 2020 and answer is number B Jamie Vardy পাইছে ব্রিটিশ ফুটবলার হয় তেও প্রিমিয়ার লিগ গোল্ডেন বুট ফুটবল অ্যাওয়ার্ড লাভ কৰিছে Jamie Vardy EY Entrepreneur of the Year award options are given and the answer is World and Entrepreneur of the Year 2020 কোনে পাইছে World EY World Entrepreneur of the Year award Kiran Shah Majumdar teo paisen and she is a 67 years old Indian business tycoon business lady boli kopa pariba aru bahut successful hoy teo aru teo Biocon Limited or chairperson hoy Kiran Shah Majumdar teo paise World Entrepreneur of the Year 2020 Richard Dawkins Award 2020 Richard Dawkins Award paise Javed Akhtar paise Javed Akhtar apnaloke nichchoy jane and ito dia hoy by Atheist Alliance of America diye for upholding the values of secularism and rationalism with scientific truth bogyan honmata পদ্ধতি মানে বৈজ্ঞানিক ভাবে জি আমাৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ মূল্যবোধ আছে আৰু আপোনাৰ rationalism জি আপোনাৰ logic scientific ভাবে লজিক্যাল আৰু লগতে ধৰ্মৰ মূল্যবোধক যেতিয়া খুব সুন্দৰ ভাবে আপহোল্ড কৰিব পাৰিব ফৰ দিস ৰিজন ৰিচাৰ্ড ডাউকিন এৱাৰ্ডছ দিয়া হয় and 2020 পাইছে জাভেদ আখতাৰে NASA Distinguished Service Medal etu NASA sabse dangor highest medal hoy highest award hoy given by NASA and this medal received in 2020 by Ranjit Kumar okay Ranjit Kumar teo euraki NASA scientist hoy teo paise World Food Prize 2020 kune paise World Food Prize 2020 won by Ratan Lal soil scientist Ratan Lal egoraki soil scientist hoy teo paise World Food Prize 2020 E-Panchayat Puraskar kune lav korise E-Panchayat Puraskar options given and E-Panchayat Puraskar won by Himachal Pradesh okay E-Panchayat electronic panchayatot ki hoise top mane ভাল কাম কৰিছে হিমাচল প্ৰদেশৰ পঞ্চায়তে American Academy of Arts and Science Awards কোনে লাভ কৰিছে and answer is Professor Shobana Narasimha got American Academy of Arts and Science Awards NASA's first Mars helicopter so NASAৰ প্ৰথম মাৰ্চত যোৱা হেলিকপ্টাৰ খনৰ নাম কি Mars helicopter খনৰ নাম option দিয়া আছে and answer is number B Vanija Rupani or Vanija Rupani oraki Indian student hoy 13-year-old student hoy aru teoloke studentor majot eta competition patisile NASA r uporot mane essay likhibo disile so teo Vanija Rupani ase khon best select hoisile and teo namto ki koribor karone namto not smoron actually teo namto dibor karone teo je mane award to paise teo eta tribute dibor contribute koribor karone teo ei helicopter to nam hise Vanija Rupani Russia's first satellite to monitor Arctic climate so etu moi jua kali class oto koisu current affairs Russia Arctic climate monitor koribo gane prothom satellite eta develop korise and it is number B Arctica M Young Career Award in Nanoscience and Technology for the year 2020 okay Young Career Award in Nanoscience and Technology kune paise and answer is number B Saurav Lodha paise Saurav Lodha Skytrax Awards 2020 World's Best Airport okay World's Best Airport Award kuntu airport e paise these are options and World's Best Airport received by number B Changi Airport aru Changi Airport ase Singapore then Skytrax Award 2020 Best Regional Airport in India and Central Asia okay Central Asia the India sabse best regional airport kuntu hoise option dia ase and the answer is yes it is number A Campegora International Airport etu kod ase Bengaluru ase next Fed Cup Heart Award for Asia Oceania Zone Fed Cup Heart Award for Asia Oceania Zone and answer is number B Sania Mirza paise Asia Oceania Zone teo outstanding
performance for in tennis dia karone te Fed Cup Heart Award dia hoise. UN Military Gender Advocate of the Year 2019. So UN Military Gender Advocate of the Year. Option dia ase Suman Joshi, Rajiv Joshi, Suman Gavani, Suman Kumar, and the answer is number C. Suman Gavani, Major Suman Gavani hoy aru teor hoite aru egoraki paise Brazilian Navy Commander Monteiro de Castro Araujo namto. Okay, Monteiro de Castro Araujo, and Suman Gavani Major hoy Indian hoy teo paise UN Military Gender Advocate of the Year 2019. Inventor of the Year Award 2020. Inventor of the Year Award kune paise invent korar karone, and options dia ase, and the answer is number B. Rajiv Joshi teo IBM or scientist hoy goraki teo paise to advancing electronic intelligence and improving artificial intelligence capabilities. Okay, ekhini karone teo paise Rajiv Joshi. Hero to Animals Award by PETA India. So PETA India Hero to Animals Award kune kak dise? Option dia ase, and the answer is number A. Naveen Patnaik, Orissa CM. Teo dia hoise kyo karon ji teo গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা কি কৰিছে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁ ৰাজ্যখনৰ যিখিনি পশু আছে জীৱ-জন্তু আছে জীৱ-জন্তুৱে যাতে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত এই বানপানী লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যাতে কি নহয় খাব নাপায় মৃত্যু মুখত পৰিব নালাগে তাৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা কাৰণে ওকে এনিমেলছ বিলাকৰ প্ৰটেকচন দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ এই এৱাৰ্ডটো লাভ কৰিছে Forbes billionaires list सबसे richest কোন হৈছে in 2020 options দিয়া আছে কেটা Bill Gates, Mukesh Ambani, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, and the answer is number C. Jeff Bezos, Amazon CEO. Jeff Bezos paise the richest in 2020. 128 Commonwealth Points of Light Award winner. Commonwealth Point of Light Award কোনে পাইছে তো বহুত বাৰ আমি ডিসকাস কৰিছো and answer is Jadav Payenge paise for his contribution towards the nature. MS Swaminathan Award কোনে পাইছে MS Swaminathan Award options দিয়া আছে B Praveen Rao, Rohini Mohan, Joya Akhtar, Prachi Salve, and answer is number A V Praveen Rao kihor kane paise contributions in the field of agricultural research, teaching, extension and administration kane paise MS Swaminathan Award. Hemingway Award won by so Hemingway Award dia hoy full length novelist of dia hoy full length novelist ji mane খুব সুন্দৰ নভেল লিখে আৰু তেওঁ আগতে কেতিয়াও কোনো কি এৱাৰ্ড মানে আগতে এই এৱাৰ্ড নপোৱা আগতে এৱাৰ্ড ৰিসিভ নকৰা ফুল লেন্থ নভেলিষ্ট আউটস্ট্যান্ডিং নভেলিষ্টক দিয়া হয় and this year it was won by novelist Rochika Singh. Moghai Oza Award. So Moghai Oza নিশ্চয় সকলোৱে জানে আমাৰ অসমৰ এগৰাকী খুব সুন্দৰ ঢোল বাদক আছিলে তেওঁ ফোক মিউজিকৰ এগৰাকী খুব সুন্দৰ কি আছিলে গুৰু আছিলে তেওঁ খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁ বজাইছিলে তেওঁ Moghai Oza Award দিয়া হয় তেওঁৰ নামত এৱাৰ্ড দিয়া হয় and এটো এৱাৰ্ড কোনে পাইছে এটো 10th number এৱাৰ্ড হয় এই বছৰ কোনে লাভ কৰিছে আনসাৰ হৈছে নম্বৰ C Paramananda Majumdar. Dr. Paramananda Majumdar তেওঁ Moghai Ojar ওপৰত এখন খুব সুন্দৰ গ্ৰন্থ লিখিছিলে আৰু সেই গ্ৰন্থখনৰ বাবে তেওঁ Paramananda Majumdarক দিয়া হয় এই এৱাৰ্ডটো Moghai Ojar এৱাৰ্ড National Award 2020 কোনে লাভ কৰিছে National Award only national না তাৰ লগত একো বেলেগ নাই National Award 2020 বুলি এৱাৰ্ড দিয়া হয় and the answer is number B DRDO পাইছে okay DRDO young scientist generate kora karone paise National Award 2020. Uganda's highest civilian award 2020 kune paise Uganda's highest civilian award and options dia ase and answer is number B Rajesh Chaplote paise Indian hoy teo receive korise Uganda's highest civilian award aru Uganda's highest civilian award to naam ase the most excellent order of the Pearl of Africa. And Uganda capital is Kampala and currency is Uganda shilling.
first position for the implementation of Pradhan Mantri Matri Bandana Yojana. Pradhan Mantri Matri Bandana Yojana. Okay, Asoni Pradhan Mantri Matri Bandana Bandana Asoni. Eikhon Asoni babe prothom puraskar লাভ কৰিছে কোনে? Answer is Madhya Pradesh লাভ কৰিছে. Okay, আৰু Madhya Pradeshত এই আসনিখন খুব সুন্দৰভাৱে ইমপ্লিমেন্ট হোৱা কাৰণে লাভ কৰিছে আৰু এই আসনিখন 2017 চনত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী গভৰ্ণমেণ্টে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে ফৰ মেটাৰনিটি বেনিফিট প্ৰগ্ৰাম 19 প্লাস যিবিলাক লেডিয়ে প্ৰথম চাইল্ড জন্ম দিব তেওঁলোকক এটা ইনসেন্টিভ দিয়া হ'ব ওয়েজ হিচাপত এটা টকা দিয়া হ'ব টু ৰেজ देयर চাইল্ড that is called Pradhan Mantri Matri Bandana Yojana. First men's section Khelo India Ice Hockey Tournament 2020 kune লাভ কৰিছে? And the options are given and answer is number A, Ladakh Scouts Regimental Center LSRC. 2019 Women's Rising Star of the Year, Women's Rising Star of the Year etu dia hoy hockey karne and the answer is Lal Ramsiamia paise. Okay, Lal Ramsiamia paise, hockey player of India. SCRB Women Excellence Award 2020 kune paise? Options given and answer is number B, Dr. Niti Kumare paise SCRB Women Excellence Award. SCRB teogoraki Dr. Niti Kumar scientist hoy Central Drug Research CDRI Central Drug Research Institute scientist hoy aru SCRB full form hoise Science and Engineering Research Board Women Excellence Award 2020 Dr. Niti Kumar. Central Banker of the Year 2020 for Asia Pacific region, Central Banker of the Year kune paise? And answer is number B, Shaktikanta Dase paise. 25th Governor of India of Reserve Bank of India. Lifetime Achievement Award by International Olympic Committee kune paise? Options given, Pulela Kumar, Pulela Gopichand, Pulela Naharchand, Shivam Kumar. And Lifetime Achievement Award by International Olympic Committee paise kune paise? Pulela Gopichand paise aru teo former Indian badminton player hoy logote Indian badminton team or chief coach hoy Pulela Gopichand. Dan David Prize 2020 won by? Options given and answer is number C, Geeta Sen paise Dan David Prize 2020. Okay, so Dan David Prize is given for outstanding contribution in the fields of science, technology or culture or social welfare. Okay, সমাজৰ কল্যাণৰ বাবে সমাজৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈজ্ঞানিক আৰু আপোনাৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কল্যাণমূলক কাম কৰে তেতিয়া দিয়া হয় এই এৱাৰ্ড. Miss Diva Universe 2020 কোনে লাভ কৰিছে? And answer is, I think you know it, Miss Diva Universe paise Adeline Castellino. Okay, Indian hoy teo Mangalore janma hoy, Mangalore pora belong kore Adeline Castellino. National E-Governance Award, and the answer is number B, Rail Madad. Okay, Indian Railway hoy etu eta portal hoy apunar website আৰু ইয়াতে যিখিনি আমাৰ কাস্টমাৰৰ যিখিনি প্ৰবলেমছ আছে সকলোখিনি কি কৰে খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে একসেপ্ট কৰে যিখিনি গ্ৰিভেন্সেস আছে সবখিনি আৰু হেবিলাক সলভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে খুব সুন্দৰভাৱে দ্যাটস ওয়াই ন্যাশনাল ই গভৰ্নেন্স এৱাৰ্ড 2020 লাভ কৰিছে ৰেল মাডাৰ web portal. Laureus sports person of the year award. Options are given. So Laureus World Sports Person of the Year award kune paise? Options keta sai lobo. And the answer is both A and B, that is Lionel Lewis Hamilton and Lionel Messi duotai paise. Okay, World Sportsman of the Year award mane sport gote world or bhitorte sports or factor best performance dia karone dia hoy Hamilton and Messi e paise.
Mystic Kalinga Literary Award won by, and Kalinga Literary Award Manoj Dase paise te Odisha re goraki writer hoy te Kalinga Mystic Kalinga Literary Award 2020 লাভ কৰিছে French honor for theater artist কোনে পাইছে answer is number B Sanjana Kapoor পাইছে National Award for Implementation of the Pradhan Mantri Vandana Yojana. So, Pradhan Mantri Vandana Yojana National Award Dispua District. Kunkan district ke paise answer is South Salmara Mankachar of Assam. Swami Vivekananda Karma Yogi Award kune লাভ কৰিছে and the answer is number B Jadav Payenge লাভ কৰিছে Swami Vivekananda Karma Yogi Award 2020. Polly Umrigar Award 1920 kune paise so Polly Umrigar Award hoy apuna International Cricketer of the Year Award by BCCI Indian cricketer ke diya hoy mane India logote internationally june sabse best performance korise BCCI phalor pora diya hoy and that is called Polly Umrigar Award and ebar lav korise Jasprit Bumrah. Last question is not last actually 52 ta question ase World Games Athlete of the Year Award kune paise options dia ase World Games Athlete of the Year Award and answer is Rani Rampal paise Athlete of the Year Award and she is captain of hockey team India Rani Rampal. ' 29 Saraswati Samman apunar literature ot dia hoy best performance dia garne literature ot june sabse beshi bhal performance kore and answer hoise apunar Vasdev Mohi e paise okay 29 Saraswati Samman bahut important Saraswati Sammanor upor question thake apunalkor Vasdev Mohi and last question is Plastic Waste Management Award 2020 kune paise kuntu city e paise kotu district e paise actually Plastic Waste Management Award and answer is Dibrugarh gote world er bhitorte not world India bhitorte Plastic Waste Management Award Dibrugarh e lav korise okay so ekhini question apunalokole agbahalo aru asha korisu apunaloke ei question khini sai bhal pale jodi bhal paise like koribo comment share subscribe notification bell gote khini press kori gote khini koribo aru logote amar Telegram channel follow koribo apunalokor description box ot link dia ase so link to goi pale apunaloke Telegram ot PDF to pabo paribo aru ki apunalok topic or upor video lage suggest koribo chesta koribo ami apunalokor gane loi anibo chesta korim so jiman khini paro Thanks for watching the video. Have a nice day.